Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyberxploit Hausa. Na so insha Allah a bidiyon mu na yau zan dan nuna muku wani dan karamin application da na hada wa Cyberxploit Hausa. Okay, wanda application ne wanda zai dinga keeping track na bidiyoyi da nake dorawa a YouTube. Okay, so na dade ina tunanin me zai hana in dinga ainihin wato rubuta maybe bidiyoyin da nake so in dora wanda ma ban yi su ba baki daya, ya zama na ina da note din su. Okay, so ya zama na cewa akwai wajen da zan gane cewa ban dora wannan bidiyon ba. So shine naga cewa why not in dan hada dan karamin application using Python wanda zai bani daman in gan shi graphically, sannan kuma zan iya maybe accessing din shi ta hanyar amfani da SQLite 3 database. Okay, so now kamar yadda kuke gani wannan code din program din ne. So program din na fara da shi jiya da daddare, sannan kuma cikin ikon Allah a yanzu ko in ce a yau kenan na kai ga kammala wannan bidiyon. Okay, ku gafarce ni, na kai ga kammala wannan application din. Okay, so kada in cika ku da surutu, bar ne running app din ku gan shi. Okay, so na hada shi using tikinta ne, sannan kuma muna da wato ainihin SQLite a matsayin back end din wannan application din nan. So kamar yadda kuke gani application din ya kasance yana da label a nan. Okay, Cyberxploit Hausa YouTube video uploads. Okay, so a nan ne zan dinga gane iya adadin bidiyoyin da na dora ko kuma wayanda zan dora a nan gaba, ko da ma a ce ban kai ga yin wannan bidiyon ba. So wannan application din zai kai ga ya sauke min in gane cewa ga bidiyo kaza nayi, bidiyo kaza nayi. So misali yanzu bidiyoyin da nayi a baya dama na dan fara wato ajiya sunayen su using Excel. To naga Excel yana dan ban wahala, wani zaman kyashi ma ba zai bar ni in bude wannan Excel din ban fara rubuta ainihin title da video ID da video type da status in wannan bidiyon. Sai naga to why not let me just apply the little knowledge da nake da shi na Python domin ganin na hada wani project na wani kaina. Okay, so shine na zo da wannan idea din hada wannan application din. Kamar yadda kuke gani gashi na hada application din using tikinta. Okay, so na abinda application din yake nan, misali zan rubuta date din da maybe na dora wani video ko kuma zan dora wani video. Okay, yanzu misali zan sa misali 10 okay ga watan biyu shekara ta 2000 misali da 22. Okay, so wannan shine date din da yake so in dora video. Sannan video ID, so by default ina ba video IDs ina CYBXH bi ma'ana Cyberxploit Hausa, sai number. Yanzu misali zan ba shi let's say for example 166. Okay, so wannan shine ID din wannan bidiyon wanda zan yi. Sannan title din bidiyon misali zan ce Python. Okay, Python kiwi. Okay, so wannan shine misali topic din bidiyon da nake so in yi akai. Okay, sannan kuma video type, wani kalan video ne a cikin category na Python kenan. Okay, so ina categorizing videos ina based on type, maybe wannan programming ne na Python, maybe wannan HTML ne, wannan ethical hacking ne, maybe wannan general computer ne. So anan ina specifying wannan abubuwan. Okay, sannan status na dora ko ban dora ba. Okay, so ina da uploaded. Okay, so anan nake ana wato ainihin identifying na dora ko kuma ban dora ba. Idan na dora zan sa uploaded, in kuma ban dora ba zan rubuta wato pending. Okay, so rubuta pending haka misali bi ma'ana yana kan hanya. Okay, sannan zan danna add. Da zarar na danna add za ku ga cewa upload details din ya riga da ya bayyana, ga kwanan wata, sannan ga video ID, ga video title, sannan kuma wato ga ainihin video type, sannan kuma ga status din wannan bidiyon pending bi ma'ana ban dora shi ba. Okay, so wannan shine application din abin da yake yi. Okay, yana ajiye min dukkanin wayannan bayanan amma da dinga amfani da Excel, Microsoft Excel. So ina ga wannan ma is very short, wannan zai dan fi min armashi. Okay, so wannan kenan. So baya ga haka abinda kuna ganin buttons anan, so add in na danna add shine zai mun adding ainihin new video information. Sannan kuma misali bar ne clear, in na danna clear za ku ga cewa ya goge min wayannan abubuwan. Dukkan wayannan abubuwan nayi su ta hanyar amfani da Python. Yanzu idan na danna view zai lissafa min duka wayansu abubuwa da nayi. Kamar yadda kuke gani anan ina da bidiyoyi na farko. Okay, tun daga na farko kamar yadda kuke gani duk ga su na so duk ga su na dan rubuta sample, although ban kai ga fara amfani da wannan program din ba. So ina tunanin sai bayan wannan bidiyon tukuna zan kai ga goge komai sannan rubuta ainihin abubuwan da ya kamata. Okay, so wannan kenan game da view. Yanzu idan na akan na view misali yana da ID number 2, ga date, ga video ID, sannan kuma wato ga ainihin video title, sannan video type general bi ma'ana general computer kenan.
uploaded status kenan na dora shi. Okay, so yanzu in na danna clear zai goge min wannan, idan na danna akan wannan zai dawo min da shi. Okay, so misali yanzu na gane cewa a bidiyon nan ban dora shi ba, zan iya zuwa in goge wannan sai ya rubuta pending misali ban dora shi ba. So sai yanzu in danna update, ina danna update automatically zai koma cikin wannan bidiyon ya canza min wannan uploaded din ya koma wato ainihin pending. So bari na danna update ko gani. Okay, kun ga cewa ya ce min ga date ga title ga wato ainihin video title. Yanzu idan na yi view za ku ga cewa automatically bidiyon nan ya koma game da ya koma status din shi ya koma pending kamar yadda kuke gani gashi anan. Okay, so amfanin update kenan. Haka zalika zan iya sace misali idan na clear, so ina so ya nemo min duka bidiyoyin wanda suke da pending. Okay, sai in danna akan search. Yanzu idan na danna search kun ga ya dawo min da ya ce min bidiyoyi guda biyu ne wanda suke pending. Wannan shine wanda na adin na kusa da na ƙarshe, sannan kuma wannan shine na ƙarshe. Okay, so wannan kenan. Haka zalika ba lallai sai da status ba, zan iya maybe searching ko da bi ma'ana video type ne, ina son wato ainihin python, duk wani video wanda ya shafi python ya dawo min da shi. So sai dan na wato ainihin search. Okay, so kun ga cewa ya dawo min da video kwaya ɗaya, gashi nan ya bani bayanin wannan bidiyon. Okay, so wannan kenan. Haka zalika ba lallai video type, zan iya searching da video id ko kuma da kwanan wata video title, kowanne element anan zan iya searching da shi. Wannan kenan. So baya ga haka shine gogewa. Okay, so misali ina so in goge wannan, so in na danna akan shi zan zo in danna delete. Okay, da na danna delete za ku ga cewa ya fita a cikin wato list din bidiyoyi na, kun ci a cikin upload details ina. Okay, sannan ina da button na exit wanda in na danna shi zai ce Cyberxploit Hausa confirm if you want to exit. Ina danna yes, yanzu automatically zai fita. Okay, so wannan shine ainihin takaitaccen program din. Idan kuna so mu haɗa irin wannan program, ina so ku bani ƙarfin gwiwa, ku yi liking wannan bidiyon, sannan ku yi commenting da cewa muna so a cikin ƙarshen a cikin ƙasan wannan bidiyon. Okay, so wannan kenan. Zan nuna muku ainihin the same data ta hanyar amfani da SQLite browser. Okay, so mun yi bidiyoyi game da wato ainihin SQLite inda muka fara tutorials akan wannan. So bi ma'ana database kenan. Okay, so duk ga wannan bidiyoyin da na yi wannan, yanzu idan na yi refresh za ku ga cewa automatically ina da wannan the same identity na bidiyon nan. Okay, so wannan su ne SQLite browser. Mun ga shi ina da ID ɗan video, ina da date, ina da video ID Cyberxploit, duk wancan bayanan da na shigar da su a cikin wancan ainihin application ɗin za ku ga cewa duk akwai shi ana. Okay, ga pending video, ina da pending wanda shine ban ɗora ba kamar yadda kuke gani, gashi ana duk zan gani. Okay, so wannan kenan. So insha Allah duka da wannan zan kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan ku sabo ne zuwa channel din mai albarka, mana ku da ku taba mana subscribe button, ku taba mana alamar ƙararrawa. Idan ku kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙon ku da ku yi like wannan bidiyon, sannan ku share din shi zuwa ga ƴan uwanku, abokananku, domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure kaga ya kamata ku sanar mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zamu ci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.